Listo. Yes, I don't know, but this is a microphone. Sí, para Zoom. This is for the Zoom meeting. So just like keep it close or. Okay, right. Manejo la diapositiva. Listo. Y para cambiar a la presentación, ¿cómo es? No, acá ya lo pongo. Era como para. Listo. Estamos listos. Perfecto. Bien, entonces cerramos la puerta. So professor, I'll remove this chair from there. Here. Bueno, buenos días chicos, bienvenidos al Seminario IBIO, gracias por venir. Creo que vienen de diferentes clases con Caro Muñoz y de Juan Cruz. Entonces, tenemos invitados de República Checa. Primero vamos a hablar sobre su investigación y también las oportunidades que hay allá en la universidad. ¿Listo? Entonces, tenemos un profesor que es de allá también y tenemos un egresado andino que es de Ingeniería Química que está desarrollando su investigación allá. ¿Listo? So, welcome, Professor. So, thank you for your introduction. Buenos dias, that's the only what I would like to tell you in Spanish, and I will continue in English. The presentation presentations will be divided into two parts. I will speak shortly about our research, and after that, Juan will be able to make you more acquainted with our institution and also with opportunities to study abroad. It means in the Czech Republic. So around 20 minutes of my speech will be devoted to the research of our department. It is devoted to the production of special fibers, so-called nanofibers, and we are applying them especially for the biological purposes, for so-called scaffolds for tissue engineering. The presentation was prepared by two groups. The first two lines are my colleagues from our department or department of bioengineering, and the last line is the list of our friends from the Faculty of Mechanical Engineering. One, please. Yes, sir. Firstly, I would like to make you more acquainted with what does it mean, nanofibers. On the left-hand side, you can see and you can compare the diameters of nanofibers with a pollen of grain of lily, and on the right-hand side, you can compare the thickness of nanofibers with the cotton fiber. Please. Why nanofibers are so interested for recent research and development? Because they resemble so-called extracellular matrix that is in our tissues. On the left-hand side, you can see in the same scale artificial material that is produced by electrospinning from polycaprolactone. And on the right-hand side, you can see the extracellular matrix of young and a little bit older women. And you can compare, in fact, the morphological resemblance of these two materials. Yeah, we already carried out something like the trial with our material. It was realized at our hospital in the Czech Republic and was covered by the rules of our FDA.
In fact, we try to heal so-called we tried to heal cancer disease in the area of the face of our patient. And you can see, next slide please, you can see that it is much better to heal these wounds with so-called nanotardis, what is the nanofibrous material, compared with something what was treated 10 years ago with the skin graft. It looks like a wax, but if you are healing this wound with nanofibrous material, you can see a well-developed blood cells in this area. Nanofibers are not quite new material. I have to underline that even in 1988, British physicist Boyce referred about production of nanofibers by electrospinning or using electrospinning, but he did that for quite different purposes. He needs to create a fiber using which you will be able to measure the gravity constant. The basic principle of electrospinning is so-called Video no funciona. Okay, video doesn't go. I'm sorry. But the basic principle of electrospinning is to use two electrodes. One of them is so-called spinning electrode, and the latter one is so-called collector. And in fact, the polymeric solution is transported by electric forces up from down, and in fact, during this journey, during so-called boiling, the solvent is evaporated and solid nanofibers are created. So I have to underline that there are a lot of publications about nanofibers. They were refreshed in early or in late 90s, and recently thousands of articles are issued per a year. What is very important for our department is that we invented tools how to produce industrially nanofibers, because until 90s, the production was realized on so-called capillary electrospinners, where was created just one jet. And the production rate of these devices was just 2 grams of nanofibers per hour. But we developed so-called surface electrospinning, and recently, that's a pity. And recently, Czech company that is called Elmarco is able to provide all over the world companies and universities with such devices. Here is something about the theory of electrospinning. Each surface of liquid, including polymeric solutions, is covered by so-called capillary waves. But if you switch on electric force, then this horizontal movement is changed into vertical one, and from the crests of the waves, nanofibers are created. Here is a nice experiment carried out by Sandra Torres, my former PhD student from Equator, and he showed us that really the electrospinning is born from this stationary wave. Here is the polymeric solution, there is no electric field present, the shape of the drop is like a hemisphere, and if you switch on the electric force, the charge is induced on the surface, and because it is of the same sign, it repels and reforms the droplet into the shape of a plate. And after a while appears this stationary wave, and from each crest of the wave appears a jet.
And that's in fact the miracle of so-called DC, direct current electrospinning. Yeah, we developed a theory that is able to describe this phenomenon, and using this theory, we also discovered a new kind of electrospinning, because we were able to predict so-called characteristic hydrodynamic time, and we realized that this time that is needed for the appearance of electrospinning after switching on the high voltage, you need just 1/100th of seconds. So that is why if you need the frequency from the power net, we are able to use also the alternating current for this technology. Second, yeah. Yeah, unfortunately. The video. Oh yes, yes, it's going. It starts. That's great. So here you can see that we, using this invention, we developed something like a shower of nanofibers. It is not needed to have a counter electrode, because here negative and after that positive pieces of nanofibers are created and they attract each other. So that is why we developed quite new electrospinning technology that is just now patented all over the world. And you can appreciate that this method probably is very, very usable to produce linear nanofibrous materials. And we will tell you something more about that after a while. Here is, it doesn't run, so we can Yeah, switch to next. That's the theory that is able to predict some features of the AC electrospinning. It is not so easy because it is based on linear differential equation, but parameters of this equation are changing in time. So that is why we are able, for instance, to predict the distance between neighboring jets, and the experimental result is about 1.55 in millimeters, and our theoretical prediction is quite close to it. Yeah. next. Next is, in fact, you can read it. Yes. Yeah, next is something like we encouraged, in fact, the research about this AC alternating current electrospinning and its usage, especially for the nanofibrous yarns. Yeah. Here are other methods that are using DC electrospinning to produce yarns, but it is very difficult because in the case of DC electrospinning, each jet is charged by the same sign of charges, so that is why they diverge in space. But in our case, as we shown you, the AC electrospinning produces something like a sleeve of nanofibers, and that is why it is much easier to produce yarns. Fine, it works. That's in fact our invention, how to produce so-called composite nanofibrous yarn. There is a classic yarn that goes from the right to the left, and it is wrapped by nanofibers. Because this yarn balloons, it makes this motion in the, or movement in the space, and it is tightly wrapped by nanofibers. It is something like a girl jumping a rope. Yeah. Here you can evaluate the structure of this composite nanofibrous yarn. In the middle, in the core, is a classic thread composed of these big fibers, and it is enveloped by nanofibers. And you can evaluate the difference in the diameters. And on the right-hand side is, in fact, the skin of this composite nanofibrous yarn. We showed that it is possible to manufacture this material into knitted and woven materials. And here are some first attempts to create 100 nanofibrous yarn. You can see that it was not so easy to find the way how to do that continuously. These are first experiments when we were using our hands
to convince the nanofibrous material to form a yarn. After a while, we made next steps, and you can see that using this drill, you are able to twist the nanofibrous layer into the yarn. And after a while, we discovered that it should be realize this technology using a twirling device. It is very simple invention. A disc rotates and there is a hole in the disc, and that is why it is able to make this twisting movement with the nanofibrous materials. But next movie is about the recent stage of the development of this technology. You can see that just now it is quite boring for our student to check this technology when we are producing hundreds of meters or even kilometers of 100% nanofibrous yarn. We are able to braid, for instance, this nanofibrous yarn, and we believe that they will be used for sutures in the area of medical engineering. Here are some snapshots from the scanning electron microscopes. Here is the individual 100 nanofibrous yarn, and here is the view of the braided such material. Next slide, please. And you can see that on the cross-section of the 100 nanofibrous yarn, there are 1,000 and 1,000 individual fibrils. Yeah, recently we are carrying out research about the tensile strength of this material, trying to develop quite new so-called drawing technology, because drawing of fiber is something well known. When you are using an elevated temperature and also a stress, you are able to reorganize the molecular structure of the polymeric material to increase the tensile strength of this material. But we would like to produce sutures that will be functionalized by biological molecules, like, for instance, analgesic, or those that are able to decrease the amount of germ in the vicinity of this material. And recently, we are trying to develop also the antibacterial nanofibrous materials, and we try to repel bacteria by the same mechanism like some insects do, with this sharp spikes on the surface of nanofibrous material. Yeah, thank you for your attention. If there are any questions about this research, you can ask me immediately, or we can continue with Juan's introduction of our university. Any question? So we don't wish to force you. We can continue after Juan's presentation. Okay. I don't know how this works. Ajá. Okay, ahora para cambiar de presentación, yo soy MacBook. Colombia. So, Professor, the one about the bioengineering. Yeah. Okay. Espera. Información detallada, estoy en inglés, abre la. ¿Sí pago? Ah, sí está. Sí, es eso.
Okay, so maybe hand the Yeah. so I'll go there. Pues yo pasarlo, lo puedo hacer. So you take care of the slides, or Yeah, I will do that. should I speak in Spanish? That will be great. Okay. Bueno, pues buenos días muchachos, yo soy Juan Pablo Pérez y estoy en este momento haciendo mi doctorado con el profesor David Lukács en este tema de las nanofibras y pues soy un egresado de mi andina, yo estudié ingeniería química acá, entonces pues pensamos que lo mejor era que yo les dijera un poco sobre cómo me fui a hacer la maestría en República Checa y ahora continué con el doctorado. Entonces pues les voy a contar un poco sobre cómo funciona estudiar en esta universidad, pero pues también después me pueden preguntar lo que quieran sobre lo que tenga que ver con el proceso de migración, el proceso de aplicación, o sea, cualquier cosa, porque pues es una buena opción si lo que quieren es hacer una maestría por fuera de Colombia. Por eso. Pues bueno, nuestra universidad ofrece programas en inglés, tanto a nivel de pregrado como de maestría y de doctorado. En el pregrado, pues a ustedes no les interesa mucho, obviamente, pero pues, digamos para la maestría lo que hay que hacer es simplemente aplicar a la universidad y una vez están aceptados a un programa en inglés, también pueden estudiar en checo, pero pues tendrían que aprender el checo. Se puede homologar el título en República Checa, entonces pues ya les explico un poco más sobre eso. Es que me entregaron esta presentación esta mañana, entonces vamos a ver. Bueno, pues hay varias facultades, luego está la Facultad de Economía, Ingeniería Mecánica y Ingeniería Textil, que pues tal vez como ingenieros químicos, aquí hay ingenieros químicos y ingenieros biomédicos, ¿verdad? Bueno, pues yo diría que en ingeniería textil hay algo sobre nanomateriales también, pero pues en el pasado éramos parte de esta facultad, pero ahora nos enfocamos ya como un grupo como tal a bioingeniería. Entonces pues eso yo creo que es un poco más interesante. Professor, I think let's skip to the part of bioengineering. That's the best. Next. Bueno, here. Bueno, pues primero les cuento cuánto cuesta estudiar en República Checa. En este momento las maestrías están en $4.000 al año, allá se paga anual. Los doctorados cuestan $2.000 al año. Si deciden ir a estudiar checo por un año, pueden estudiar gratis. Pero pues el checo, no sé, es un idioma un poco parecido al ruso. Entonces, si se les facilitan los idiomas y son juiciosos con eso, se pueden ir un año antes, pagar más o menos lo mismo por un año y ya después estudiar una maestría gratis y el doctorado gratis también, desde que sepan checo. Pero bueno, $4.000 al año, pues no es una maestría tan cara y en general la República Checa es un país más barato que otros países de Europa como Alemania, Austria o pues ya los nórdicos que son terribles. Esto es lo que estiman un mes de vivienda en República Checa, pues para estudiantes es bien barato porque la universidad ofrece dormitorios súper baratos, o sea, son dormitorios buenos, uno tiene que pagar algo así como $150 al mes, hay descuentos para comida, hay descuentos para transporte, hay descuentos para todos si uno tiene un carnet de estudiante. Entonces, pues, comparado con los 1.500 que uno se puede gastar en otro país europeo, se me hace que es una muy buena opción y además que República Checa está en toda la mitad de Europa, o sea, estamos ahí a 3 horas de Alemania. Bueno, la visa. La visa es bastante sencilla también. Hay una embajada aquí en Bogotá de República Checa, no mucha gente la utiliza, entonces conseguir cita no es tan difícil. Y pues, ¿qué se necesita? Y ahí sí toca, pues primero ser aceptado por la universidad. La prueba de acomodación es algo que le dan a uno automáticamente una vez es aceptado. Si uno quiere vivir en los dormitorios, si no, pues uno puede conseguir su propio apartamento en la ciudad. Es un poco más caro, pero pues tampoco es muy exagerado. Ya también toca mostrar algo de fondos, no me acuerdo cuánto es. Ahí dice que más o menos $3.800. No bloquean la cuenta, nada, simplemente es mostrar un extracto bancario que dice que tienen eso, o que tienen una tarjeta de crédito que puede cubrir eso, que está a su nombre o a nombre de algún familiar cercano, ahí sí toca asegurarse bien. Y pues bueno, lo
lo de siempre, los registros con la policía, que pues eso es gratis. Hay que comprar un seguro médico, que pues ya lo negocian con la compañía que escojan, y pues el pasaporte y las fotos, o sea, es un proceso normal y hay que mostrar menos dinero que en otros países, porque es que hay países donde toca mostrar miles y miles de euros y te bloquean la cuenta y ya después no, pues como que no se puede acceder a ese dinero. I think we can Next see one. this one. Yes, sir. Bueno, esto que es lo que nosotros ofrecemos como tal, perdón, que es la maestría en bioingeniería. Como decía el profe, nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la interacción entre células y materiales sintéticos. Nosotros trabajamos con polímeros biodegradables y biocompatibles y creamos materiales nanofibrosos de todo tipo. Por acá tengo unos. We can show them some materials. I think this is okay. Pues no sé. Pueden tocarlo, destruirlo, separarlo y pues pasarlo para allá. Eso es un material planar nanofibroso, es lo que hacemos con electrospinning. Este se hace con corriente directa y lo hacemos con una compañía que pues compró la patente y ahora ellos tienen ya a nivel industrial este tipo de máquinas que pueden crear estos materiales. Tienen máquinas en Hong Kong, en Japón, entonces pues también hay oportunidades de irse a hacer prácticas a estos países. Yo de pronto, pues, si Dios quiere, quitando los dedos, voy para Hong Kong en unos 2 meses, entonces pues también hay varias oportunidades para este tipo de experiencias. Y pues siendo estudiante en Europa, también tienen acceso a Erasmus ya directamente dentro de Europa y pues con otros países que hagan parte de la red. Y pues lo mismo cuesta $4,000. Ese sí es un uniforme en toda la universidad. Y pues ya hay otras cosas como la homologación del diploma colombiano, que pues eso tendrían que hacerlo en cualquier país. Simplemente van con su diploma, consiguen una universidad que tenga un programa parecido al que estudiaron y ellos revisan todas las notas, las clases que tuvieron y les dicen si su diploma es válido en la universidad que quieren aplicar. Como estudiantes de Uniandes, el diploma es válido en casi todos lados, pues, estamos súper acreditados acá, entonces pues no se preocupen por eso. Next one. Yes, sir. Y pues bueno, aquí está la información sobre, pues les vamos a dejar estas presentaciones y todo ya para que lean un poco más directamente. La idea es entrenar gente para que trabajen con estos materiales, para que trabajen con materiales para aplicación biomédica y ya si no se quieren dedicar a la industria también tenemos un enfoque bastante grande en investigación. Pues tenemos el programa de doctorado que es en nano y microtecnología, pues nosotros nos enfocamos en todo lo que sea nano, en serio. Nanomateriales de todo tipo, a las nanofibras les ponemos lo que quiera, las funcionalizamos para cualquier aplicación, no solo biomédica, también hacemos filtración, pero principalmente es biomédico. Entonces, It's the last one. y pues bueno, eso es todo sobre nuestra oferta pues, de la maestría y también del doctorado. Entonces, pues si tienen alguna pregunta sobre eso o sobre cómo es la vida de estudiante allá o cualquier otra duda también sobre el tema que explicó el profe, pues nos pueden decir. No. Aplicar a la universidad es directamente con la universidad. Ahí te hacen unas entrevistas, te piden algunos documentos, pero carta de recomendación. Bueno, tal vez puedes presentar una de tu supervisor de tesis o si hiciste alguna práctica, te aceptan esas también. Hay oportunidades de becas y demás personalmente Bueno, como en la maestría como tal, hay una sola beca que es que si te va bien el primer año, el segundo año te dan mensualmente un cierto monto, que ahorita no sé cuánto es, pero por lo general alcanza para pagar el arriendo. O sea, no es un monto muy grande, pero pues ayuda.
Bueno, pues yo estaba trabajando aquí en Kuala y pues aprendí bastante, pero pues también me sentí muy explotado un poquito. Y entonces decidí como que quería ver cosas en otras partes y me contaron que había muy buena oportunidad sobre esto de nanomateriales, que siempre me pareció muy interesante y pues acá yo aprendí un poquito sobre nanomateriales durante mi pregrado. Entonces yo dije, pues voy a aplicar allá, me aceptaron, hice la maestría y el profe me supervisó y me dijo que si quería continuar con el doctorado. Entonces pues la verdad me gustó mucho el estilo de vida, es muy tranquilo, la seguridad del país es pues increíble, no pasa nada. Y si les gusta la tranquilidad, es un país muy bueno para eso. Y la universidad pues no es tan exigente en términos de, o sea, te da mucha libertad. Si tú quieres aprender mucho, pues vas a aprender mucho. Si no estás tan motivado, es un poco difícil. Entonces, pues, le dan a uno mucha autonomía. ¿Verdad? Ah, no, voy a hacer, es que para el doctorado nos piden 6 meses de práctica. Entonces, pues ya hice 3 en Tailandia, ahora me quiero hacer, pues allá voy a hacer 6, pero pues es que ya es una práctica más industrializada, porque es con estas máquinas, pero ya a nivel industrial, o sea, para producción de productos como tal. Entonces, pues quiero complementar un poco la investigación con esta experiencia. No, pues esto sería como investigación y desarrollo. Es una industria, es una compañía que hace materiales nuevos, entonces casi todo lo que invierten es en investigación. A mí me gusta más que todo la investigación. ¿Qué tan diferente fue la percepción de estudiar en Fernández de estudiar en Pues me relajé bastante. Es que pues, acá el ritmo es fuerte, pues también todavía en Bogotá, pues todo queda lejos. Allá yo vivo a 10 minutos de la universidad, me voy caminando. Entonces, pues, te queda más tiempo libre, aprendí a cocinar, pasé un montón, entonces, pues, la vida como que se calma un poquito. y oportunidades laborales de esto? Pues hay varias compañías en República Checa que trabajan con estos nanomateriales. Hay una compañía con la que trabajamos muy directamente, que es la que nos va a enviar a Hong Kong, a mí y mis compañeros, porque ellos como tal hicieron estas máquinas ya de manera industrial. Pero pues digamos que eso es para la gente que trabaja solo con nanofibras. Ya la maestría es un poco más, pues tiene más enfoque pues, a más materiales, a más industrias. Entonces, en República Checa sí hay bastante sobre biomédica, digamos que le invierten bastante a esto. ¿Alguien más? Sí. Pues tenemos unas diapositivas sobre eso, si quieren se los Professor, they're asking about the study program, so we can show them. I think. Fine. On the other hand, we can also Okay. distribute. También les tenemos unos panfletos sobre la maestría, entonces por favor me ayudas a pasarlos para allá. No sé. Ayúdame a abrir otra presentación donde está el programa como tal. ¿Cuál es? A ver. Programa Maestría Bioingeniería. So, professor, they want to know the program. Bueno, el profe les puede decir un poco más sobre el programa porque pues se lo inventó él. Entonces empezamos desde acá. Sí, dale. So they wanted to know a little bit more about the program. If you can tell them how it works for the masters. ¿Quieres que te ayude a repartir estos atrás? Sí, por favor. Este es el último, el otro ya lo entregamos para acá adelante. Sí. So, yes, Yeah, maybe a short you can hold speech. this in your hand. Fine. Maybe a short speech about how to enroll to study at our department. In fact, you have to pass something like the entrance exam,
but it is very, very, how to tell that, easy, because you have to write us something like letter of interest, and after that we will contact you online and to have something like a discussion about your educational background, and if we will be able to prepare our study program for you, or if this study program fits for you. And that's all. It is necessary to have a visa, no doubt, and also the health insurance for the Czech Republic. And now I will tell you something more about the study program itself. And I think that what should be of your interest are some study subjects, like materials for tissue engineering scaffolds. We already spoke about it. These are not only from nanofibers, but also from other materials. Next is the training in tissue engineering. So you will have also pass the labs where you will check how living cells are interacting with scaffolds. We have another subject that is called biophysics. Then we would like to train you in serology, what is the method by which you are able to evaluate, to quantify the information from the microscopic pictures. Then you have to pass the diploma project, and so on and so on. Yeah, and I would like to underline that all these information are just now in the hands of your department. Natalia. Yeah, and also Natalia has it. So that is why if you are interested in it, you can ask them. All these files are free for the usage at this university. So do you wish to know more about the study program? Maybe how it is organized regarding delivering lectures, exams, and such things. Each study subject has two parts. One of them are lectures, and the latter one are practical trainings. It is divided 50-50, so that is why each week you have 1.5 hours of lecture and 1.5 hours of practical training. As a rule, practical training, or as the consequence of practical training, you have to write reports and to put that to the lecturer next week. Yeah? During the semester, you have to pass, as a rule, 2 or 1 written exam, and the final exam is divided into 2 parts. One of them is the written exam, and one of them, I have no English for that. It is face-to-face discussion with the lecturer. And it is possible at our department because the number of students are really very, very low. We are not able to educate more than 15 students in the semester or in a study year. Because, for instance, the labs for tissue engineering are very, very expensive. Yeah? Something more? No? They are maybe not more than 5 exams per semester. Yeah. And professors tell them they can repeat the exam in case of failure. Yeah, fine. And you have the right to repeat the exam 3 times. Yeah. Just in case. Just in case. But it is quite often that our students do not, how to tell that, pass the exam for the first round. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿No? Listo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos, por venir. Bueno, tenemos una información. Entonces, ahí está rotando una lista para que pongan su asistencia de las 2 clases, biomateriales y fenómenos. Entonces, ahí están en la misma hoja, están las 2 para que pongan su lista. ¿Listo?
Y bueno, también tenemos una invitación especial. No sé si han visto que este sábado vamos a ir a una fundación como departamento de biomédica, que vamos a llevar pues regalos a una fundación que es en La Calera. Entonces, pues si nos quieren apoyar llevando cosas, ahí está la cajita en el departamento. Y si también quieren ir a la fundación, tenemos 10 cupos para que se inscriban, y la salida pues es el sábado, es ir a la fundación, es pues estar con los niños, compartir y poder llevar las donaciones que tenemos como departamento. Entonces, si quieren más información, Lau, la representante, les puede decir el link donde se pueden inscribir los que quieran ir a La Calera este sábado a entregar regalos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Algo más? Yeah. Listo. Bueno, muchas gracias. Gracias. So if they may return us back. That's what I was going to ask. ¿Dónde está la lista? ¿Quién tiene la lista? Tienen por ahí el material que les pasé. Ah, el material. Sí, eso Ah, bueno, So thank you. Yes, sir. And then you send another material the other way? Thank you, Professor, for the time. Oh, thank you for organizing this meeting. It was nice. We have a good audience. I think so. We have some presents for you. Oh, really? Oh, thank you. Amazing. That is why we are here. Ok, pero no hay problema. Thank you so much. You did something what is really needed. In Bogota more. You need umbrella all things. Thank you so much. No, My flash drive, how to get it out? Esta mañana